Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас снова на 17-х Ковалевских чтениях и снова в студии, куда будут приходить гости нашей научно-практической конференции. Конференция носит международный характер, и вот сегодня у нас как раз подтверждение этого. У нас в гостях доктор философии, профессор, директор Института бихевиористских наук Глобального университета имени Ом Пракаш Джиндала, директор Центра виктимологии и психологических исследований в Индии, господин Санджив Сахни. Здравствуйте. Профессор, в мире уже несколько десятилетий развивается так называемая восстановительная юстиция. Это некая альтернатива традиционной классическому праву, когда преступник получает шанс примириться с жертвой, жертва получает возможность примириться со своим обидчиком, ну а государство, общество, правоохранительная система, судебная система получает возможность перенаправить ресурсы на борьбу с действительно опасными преступлениями. Вот я хотел бы попросить вас дать некий такой общий обзор, как развивается эта система в мире, насколько она успешно развивается, работает ли это. Или этот эксперимент себя не оправдал, и нам стоит все-таки признать, что традиционная карательная юстиция все-таки останется доминировать. In the world now, for a few dozen years already, they've been developing the so-called restorative justice. That is to say, it is regarded as an alternative to the traditional justice. And in the case of restorative justice, a criminal gets an opportunity to make up with the victim, and thus to make up to both to the victim and to compensate his guilt both to the law. And also this system allows to make available more resources of the judicial system in order to fight with, let's say, more dangerous crimes. If possible, could you tell a few words about the results of application of this system by now? Does the system really work? And could we say that this is really a successful practice that could be developed further? And maybe it should become the core, the main practice, or should we say that this experiment has failed and nothing will ever replace the traditional, the penal justice? Thank you very much for inviting me to your studio, but I must tell you that delivery of justice is not an answer to the I'm sorry. Okay, I repeat it, right? The delivery of the justice is not an answer of litigation. There is one thing that what we ignore all through is the victim, because in most of the countries, it is an offender-based justice system. Whenever something happens, let's say a heinous crime, murder, or a rape, most of the people at that point of a time will say that we need to punish the culprit, we need to punish the criminal. Whereas very few people talk about victims. Now, what kind of a trauma victims are going through is something so important that we need to take care of the victim first, then we need to talk about the punishment of offender. The second thing in this is that one is the regular justice system. The second is alternate dispute system, mediation, restorative justice system. The question which you have asked about restorative justice is one of the best methods to go for it. But it's a very sensitive issue. Do we have enough people? Because there are certain methods of restorative justice, conferencing, circling. There will be quite a few people who will talk to the victims, understand their plight, and then the other set of people would come, and then that is a conferencing and circling method. If we have enough people,
If we can do these kind of things effectively, where victim is satisfied, this is the best system available which can give an alternate to regular justice system. But the problem is, we don't have enough manpower. We don't have enough people who can spare time for these kind of things. If we want to make it effective, the restorative justice system, we have to do it very scientifically, making sure that the victim's interests are being protected. Спасибо за то, что пригласили меня в эту студию. Я должен вам прежде всего сказать, что процесс, так сказать, юстиции, процесс исполнения юстиции, он не является ответом, он не является как бы целью правосудия. Вообще проблема в том, что в подавляющем большинстве систем правосудия сейчас основная ориентировка, основной упор идет на то, что будет происходить с преступником. Если мы будем рассматривать наиболее страшные преступления, то есть если речь идет об убийствах, если речь идет об изнасилованиях, что говорят все, что говорят судьи, что говорит публика? Мы должны наказать преступника. Они говорят о том, как мы накажем преступника. А при этом гораздо меньше говорится о жертве, то есть что чувствует жертва, что она переживает, насколько сильна для нее эта драма. Если говорить о восстановительной юстиции, это как раз очень хороший ответ на этот вопрос, то есть восстановительная юстиция действительно обращается внимание на жертву, но проблема с применением восстановительной юстиции состоит в том, что если у нас средства, если у нас возможности ее всегда применять, потому что она требует больших человеческих ресурсов. Она подразумевает, что будут вестись какие-то переговоры, какие-то консультации с жертвой. Для этого требуются люди. Она подразумевает также какие-то переговоры, какое-то общение с преступником. На это тоже требуются люди. Но в принципе это одна из наиболее успешных, наиболее хороших альтернатив, так сказать, традиционной системе правосудия. От чего зависит принятие или неприятие альтернативной юстиции в каком-то конкретном обществе? Можно ли утверждать, что альтернативную юстицию не принимают недостаточно демократические общества или не принимают общества с большим влиянием традиций, обычаев? Или такой прямой зависимости нет? Если возможно, можете ли дать характеристику ситуации в Индии? С одной стороны, это страна с достаточно серьезными уже демократическими традициями, а с другой стороны, мы знаем Индию как страну с очень серьезной традиционной структурой общества. Speaking about accepting or not accepting the alternative justice in a specific society, what does it depend on? Could we say that alternative justice is not accepted by societies that are not democratic enough, or societies where there is a strong, where traditions are very strong, or is there no such dependence? And another question is about India, because we know that India has quite a long experience of democracy. And at the same time, traditions in your country are very strong. So could you say maybe a few words about this, about India in this respect? India, you're very right, is the largest democracy in India. And we have a local judiciary system which is being run in the villages, which is called Panchayati Raj. In this, the small village, they elect 5 people, which is a head and another punches, they do a kind of an alternative justice. Whenever there is a problem in that particular village, villagers goes to the punch, and generally they can meet even every week. Whenever they have certain cases, they meet, and they call the witnesses also, and then they deliver their judgment. Obviously they cannot put people behind bars, but they can put some sort of a social barriers to them, so that the people who are offenders, they are being little humiliated from the society, or they may be isolated from the society. This is one of the best systems, but these days
many people after going and they are not happy, they go to the lower courts and the higher courts. The second, what you talked about, the alternative dispute resolution or alternative justice system can work only if we have an awareness. Most of the people, I know that in various countries, they are not aware of alternative dispute resolution or alternative justice system. 2, we don't organize the legal clinics for our students. I really wonder how many law schools in this world have virtually trained students for the alternative dispute resolution or justice system. So there is quite a mismatch. Everyone talks about this kind of a thing, but there is no formal training in this. There is no formal legal clinics in this. And this we are only talking, we have to formalize this so that the society, communities, and a nation can accept it. The another drawback in this is that once it is being settled, assume that both the parties settled, still there is an option for any party to go to the higher courts. So what they do, what we have seen, they settle for certain compensation, let's say, and after some time, they again go to the higher court that I'm not happy with the settlement, but I would like to have a civil suit or a criminal suit. So then, if again that it has to go to the justice system, then what is the point having this? So to make it more effective, to have a stringent law that once you have settled, then people should not go. Only by this method, we will be able to promote this kind of thing. The last thing what you talked about India, there is a Press Bureau of India report which says of 2017 that there are 300 million cases are pending from lower to the high and the Supreme Court. And there is also a report, it will take 300 years to clear those kind of things. Right now, on an average, it takes 5 to 15 years for the judgment of any case. So that is one of the reasons we in India are really looking forward to have an alternative justice system. Да, вы правы, Индия – это крупнейшая в мире демократическая страна. Если говорить о альтернативном правосудии, у нас в Индии существует система так называемых панчаятов. Она существует в сельской местности, в деревнях выбирается такой совет, у него есть глава, есть еще 4 человека, собственно, отсюда название панчат 5. Вот. Местные жители, если у них возникают какие-то проблемы, они могут обращаться в этот панчаят. Совещания панчаята могут проводиться раз в неделю, могут проводиться чаще при необходимости. И панчаят выносит решение. У них, конечно, нет возможности, нет полномочий, допустим, отправить кого-то в тюрьму, но они могут оперировать какими-то общественными, социальными барьерами, так, чтобы нарушитель чувствовал себя в какой-то мере ущемленным по отношению к остальному обществу. Вот. Но бывают, эта система весьма эффективна, но бывает такое, что люди не удовлетворены решениями панчаятов. В этом случае они обращаются в обычные суды, они обращаются в суды более высокой инстанции. Значит, отвечая на вопрос о принятии этой системы, в принципе, в обществе, дело тут в том, чтобы люди знали о существовании системы альтернативной юстиции. Во многих странах люди просто о ней не знают. Далее, существует проблема с кадрами, то есть недостаточно юристов, которые бы могли заниматься вот этой вот альтернативной юстицией. Практически не существует факультетов юридических, где бы готовили юристов, которые могли бы такую форму юстиции осуществлять. То есть в результате говорят они много, а на самом деле отсутствует ее, так сказать, формализация. Вот. Еще одна существующая проблема. Дело в том, что решения вот таких при использовании альтернативной юстиции, они не являются окончательными. То есть очень часто бывает, что вроде бы, да,
Люди достигли какого-то примирения, о чем-то договорились, через какое-то время они понимают, что их решение не удовлетворило, и они идут дальше, они обращаются в суды высшей инстанции. И вот это происходит постоянно. Надо каким-то образом так формализовать эту систему альтернативной юстиции, чтобы принятое решение считалось окончательным, чтобы люди не возникало необходимости идти дальше в суды. И еще говоря об Индии, по данным индийского пресс-бюро, по состоянию на 2017 год в Индии всего порядка 300 миллионов неразрешенных дел в судах. Вот. Для того, чтобы все эти дела решить, чтобы по всем по ним вынести какие-то вердикты, потребовалось бы 300 лет. Вот. На рассмотрение одного дела уходит в среднем от 5 до 15 лет. И поэтому мы в Индии все очень ждем, чтобы внедрялась эта система альтернативной юстиции. Есть ли исследования, которые позволяют определенно ответить на вопрос, что важнее жертве преступления? Чтобы преступник, обидчик получил сполна то, что полагается по закону, либо чтобы все-таки у преступника была возможность искупить свою вину перед жертвой. От чего это зависит в каждом конкретном случае? Часто ли препятствием может стать опасение жертвы, что это все-таки путь к новому преступлению в отношении нее? И, кстати, какую из этих двух альтернатив более склонен выбирать преступник? Are there any studies, any research that would help us answer the question what is more important for the victim to make sure the offender is punished as he or she should be by law, or to give the offender an opportunity to make it up to the victim of the crime? And what does it depend on in each specific case? And other frequent cases when victims are afraid to be confronted with a new crime when they feel unsafe. And also, last question here, which of these two alternatives are more frequently selected by offenders themselves? Very good question. Victim wants only two things. First, that they should not be victimized more on this. Second, the secondary victimization. The first thing is that there is a fear in the mind of a victim that she or he may not be victimized again. Let's say if somebody is, stalking someone, following someone, and create such a fear in the mind of the victim that victim does not come out from the house. Now, victim at that point of a time wants offender to be punished, but not as such that they want that they should be punished, but to make themselves as safe. The major issue is of secondary victimization, which community, society, relatives, location where they live, that gives them. Assume that a girl who is raped, when the whole society talks about, raise a finger on the girl that she has been raped. And then people come and sympathize with them. And they don't want at that kind of a time. Sympathy should not be given at that point of a time. Social support should be given. The role of the judiciary is only talks about two things. One, offender to be punished. Second, maybe they have to file in another case which is for compensation. Compensation, I want to make it absolutely clear, by no means can satisfy any victim. Victim's dignity, victim's prestige, victims coming back to the society, to the mainstream, is the main thing. The societies need to learn. Moreover, what has happened, when assume that there is a rape, and the social pressure is that, there should be a settlement, because parents don't want to go to the court, because they may get a bad name, the girl will get a bad name, and the girl may not get married. They don't want that the whole world to know that their daughter is raped.
In those cases, they will try to mediate, they will try to settle down. In that case, the offender may give them a lot of money or a compensation, but the victim, they have gone through the traumatic experience, the stress which they have gone through. Later, we have seen they repent about the settlement. They wanted the offender to be punished for their safety. Not that they want them to be punished, but for their safety. They don't want to be victimized when they see that offender again and again. Очень хороший вопрос. Если говорить о том, что необходимо жертве, у жертвы есть два, так сказать, опасения. Это, можно сам сказать, это то, что называется виктимизация, и опосредованная, и вторичная виктимизация. В первом случае речь идет о том, что жертва начинает бояться того, что преступник может ее преследовать, она начинает бояться выходить из дома. Вот, и она, поэтому жертва хочет, чтобы преступник был наказан, но не ради наказания как такового, вот, а ради, собственно, своей безопасности, чтобы не чувствовать этого страха. Дальше, что такое опосредованная виктимизация? Это окружение, то есть представьте себе, если речь идет о девушке, которая подверглась насилию. Вот. Об этом начинают узнавать люди. Об этом узнают ее родственники, ее знакомые, люди в городе, в селении, где она живет, ее начинают, грубо говоря, указывать пальцем. Кроме этого, в таком случае люди приходят к ней, допустим, домой и начинают ей симпатизировать, высказывать сочувствие. В этом случае последнее, что требуется жертве, это подобное высказывание сочувствия. Поддержка, именно поддержка ей нужна. Что делает судебная система в таких случаях? Во-первых, выносится какое-то наказание преступнику, а во-вторых, решается вопрос о какой-то компенсации. Опять, жертве ни в коем случае здесь не нужна компенсация. Речь здесь идет именно о достоинстве жертвы, о восстановлении, сохранении ее доброго имени. Допустим, если, опять-таки, рассматривать случаи насилия, если девушка подверглась такому преступлению, часто бывает так, что родители ее, они пытаются договориться о каком-то мирном решении о компенсации, потому что девушке может быть испорчена репутация ее родителей, у нее могут быть проблемы, она может потом не выйти замуж, а преступник может предлагать в таких случаях большие деньги в качестве компенсации, но неоднократно мы сталкивались с такими случаями, когда, получив компенсацию, в дальнейшем жертвы все равно в этом раскаиваются, они раскаиваются в том, что они не добились наказания преступника, и опять-таки не наказания ради самого факта наказания, а ради того, чтобы чувствовать себя, собственно, в безопасности. Тогда я уточню, часто ли общественное мнение, либо боязнь общественного мнения становится препятствием для применения альтернативных форм юстиции? И второй вопрос. Влияет ли альтернативное правосудие на рецидив, на уровень преступности? Не понижает ли это некий порог, через который в другой ситуации преступник бы не перешагнул? Then another question, are there many cases when the public or the general opinion affects the decision of this alternative justice? And the second question is, in case of alternative justice, do you think it could somehow eliminate the barrier for criminals, so that in other situation, without the alternative justice, they would not commit a crime again, but with the alternative justice, let's say they are less afraid to repeat the crime? Another very good question. The first of all, the offenders would love to go to alternative justice system because they think that they don't have to face the regular justice system, and this is kind of a settlement, and they would be happy to go for the settlement rather than the people who are actual criminals, rather than going to the court. The second important thing in this is, whereas the victim
may or may not accept it. Again, I'm going to repeat the same thing, that victim, at that point of a time, because of the social pressure, they may accept, they may go to the settlement, but nobody understands the trauma the victim has gone through, and the real, just a real compensation is not going to help. Whether the victim is having a psychological satisfaction out of the settlement or not. But if you see the another side is that, like in India, sometimes it take 15, 20 years from lower court to high court to Supreme Court, one murder case or a rape case. If a woman is being raped and then she has to fight the case for 20 years, in that case, it becomes a stigma for her. She does not want to go to the court because every time she may ask very ridiculous question by the lawyers. And then they again would like to go for the settlement against their will. The first thing which you asked is the society and the community. The society, community wants it to settle. Now, one very important rape case happened in India almost 6 years back, where the whole movement in India was against offender. We saw that almost for 15 days, 2 weeks. There was a candle march in every street in India, basically to talk about offender should be punished, offender should be hanged, offender should be given a capital punishment. That is a different thing that Supreme Court, after 6 years, have given a capital punishment to these 4 people, but they are still to be hanged. But that was a movement. That movement has affected the mood of the judges, has affected the mood of the justice system as well. Yes, it does. Да, говоря отвечая на ваш вопрос, прежде всего, если говорить о преступниках, то их-то как раз вариант с альтернативным правосудием очень бы устроил, вот, особенно если говорить о профессиональных, так сказать, серьезных преступниках. Вот. Они как раз предпочли бы иметь дело с альтернативным правосудием, нежели вариант с обычным судом. То есть они бы предпочли с жертвой договориться, а не попадать в тюрьму. Теперь, что касается жертвы. Опять мы говорим о том, что значит, никто на самом деле не знает, что чувствует жертва. Никто не знает, что на самом деле ему или ей пришлось пережить. Под влиянием общества, а общество как раз во многих случаях хочет урегулирования мирным путем, полюбовным путем, под влиянием общества жертва может согласиться на именно такой альтернативный путь, но в дальнейшем жертва может об этом раскаиваться, может об этом пожалеть. Если говорить о делах, связанных опять-таки с насилием над женщинами, вы знаете, рассмотрение дел в некоторых случаях занимает годы, то есть оно может происходить 10 лет, оно может происходить 20 лет. Вот представьте, рассматривается дело об изнасиловании женщины в течение 20 лет, попадает в один суд, потом в суд более высокой инстанции, потом в Верховный суд. Это все повторяется снова и снова, женщине приходится через все это 20 лет проходить. Вот, каждый раз в суде ей могут задавать какие-то очень неприятные вопросы, это становится у нее просто, иначе не скажешь, крестом, который она несет всю жизнь, и она уже просто под влиянием этого может согласиться на применение альтернативного правосудия, на примирение с преступником. В Индии 6 лет назад был вопиющий случай группового изнасилования. Вот там в стране возникло целое движение массовое с требованиями осудить этих преступников. В течение 2 недель по улицам всех индийских городов там были марши со свечами, требовали, чтобы этих преступников казнили, чтобы их повесили. В конечном итоге, спустя 6 лет, смертный приговор индийский Верховный суд вынес, но это было сделано именно под влиянием общественного движения. Ну и последний вопрос, на который я вас, профессор, попрошу ответить максимально коротко.
Какой главный миф в отношении альтернативной юстиции вы бы назвали, выделили? Ну и, соответственно, как бы вы его развенчали, чтобы вы ответили тем людям, которые этому заблуждению подвержены? Okay, last question, and we would appreciate if the answer would be brief. Okay, what is the main myth about the alternative justice, and what would you reply to people who seem to be misled, who seem to believe this myth? One, awareness. Second, education. People in the remote areas, villages, everybody should be aware about alternative justice system. Two, education, more and more people to be taught about alternative justice system in the law schools so that they can practice an alternative justice system. Three, it's a very tough thing which I'm going to say. Lawyers' interest in litigation is so much that they are not interested it should go into alternative justice system. Because one, lawyers get a recognition. Two, obviously money. So my message is that awareness, education are the only two things where we can promote alternative justice system. Thank you. I must tell you before I end, I travel all over the world. And number of times I have this kind of interviews, but I have not met or seen any competent person like you as a translator the way you have done it. Thank you very much. Первое, самое главное, это сознание, понимание того, что существует альтернативная юстиция, важно. Второе, это образование, то есть люди, особенно люди в сельской местности, они должны получать информацию о том, что существует система альтернативной юстиции, о том, как ее необходимо применять. Далее, второй важный момент – это тоже образование, но образование уже юридическое, то есть обучение юристов тому, как применять эту альтернативную юстицию. Вот. И еще один момент, может быть, не самая приятная вещь, которую мне бы хотелось подчеркнуть, но дело в том, что сами юристы и участники судебного процесса, они не заинтересованы в том, чтобы заниматься альтернативной юстицией, потому что если они традиционной юстицией занимаются, участвуют в традиционных судах, это для них репутация, вот, это для них деньги. Вот, собственно, такие ответы. Что ж, спасибо. Профессор Санджив Сахни был в нашей студии, доктор философии, директор Института бихевиористских наук Глобального университета имени Ом Пракаш Джиндала, директор Центра Инновационного и Психологических исследований. Профессор прилетел к нам из Дели. Спасибо вам за участие в этой конференции, спасибо вам за это интервью. Thank you for attending the conference. Thank you for this interview. It's a pleasure. Меня зовут Александр Полозов. Мы вернемся в эту студию через несколько мгновений.